হ্যালো সিস্টার্স, ইটস শাগি অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো আজকে আমার সাথে আছে শুভম, আমার খুবই কাছে একটা বন্ধু। একে আপনারা আগেও আমার সাথে স্ক্রিন শেয়ার করতে দেখেছেন প্রিভিয়াস একটা ভিডিওতে, মানে খুবই একটা পুরোনো ভিডিওতে। সেখানে আরেকজন ছিল সায়ন নামে, সেও আমার খুব কাছে একটা বন্ধু। যদি সেই ভিডিওটা আপনারা দেখে না থাকেন, ডেসক্রিপশন বক্সে ভিডিও লিঙ্কটা দেওয়া থাকবে, গিয়ে চেক করে নেবেন। আজকের ভিডিও টপিক আবার বিউটি ব্যাটেল, কিন্তু আজকে আমার ওপর কেউ আর মেকআপ ট্রাই করবে না। আজকে আমরা দুজনের ওপরই মেকআপ ট্রাই করবো, সেলফ মেকআপই করবো ডিফারেন্ট স্টাইলে। ও একটা সফট গ্ল্যাম মেকআপ লুক করছে আর আমি একটা হেভি গ্ল্যাম মেকআপ লুক করছি। আর মেইন ভিডিওতে যাওয়ার আগে আমি সবার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে দিচ্ছি, বিকজ আমি এতদিন ধরে কোনো ভিডিও আপলোড করতে পারিনি। আমার কিছু পার্সোনাল ইস্যুস হয়েছিল, শুভম সেটা খুব ভালোভাবেই জানে। তো সেক্ষেত্রে আসলে তার জন্য আমি সবার কাছ থেকে আবার ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো তুই ফার্স্টে কি করছিস? আইব্রো অ্যান্ড আই। আচ্ছা, তুই তাহলে ফার্স্টে আই বেস দিয়ে শুরু করছিস, তাই তো? ঠিক আছে। তো আমি আমার অ্যাজ ইউজুয়ালি আমি আমার যেরকম সেরকমই করছি আপাতত। কিন্তু আমার ফাউন্ডেশনটা কোথায় গেল, আমার শিটটা কোথায়? ইমা ওকে। It's a bit light for me. La 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 la. Okay, time to conceal. ছোটবেলায় আছে এগুলোর মতো লাগছে সবাই।
without you. তোর কোনটা লাগবে?
Yay. So guys, আমাদের মেকআপ ইজ অল কমপ্লিট। এটা হচ্ছে আমাদের ফাইনাল মেকআপ লুক। ও শুভম একটা সফট গ্ল্যাম মেকআপ লুক করেছে, আর আমি একটা হেভি গ্ল্যাম মেকআপ লুক করেছি। তো আমার মতে আমার দুজনের লুকটাই ভীষণ ভালো হয়েছে। আমার তোর লুকটা খুবই ভালো হয়েছে, কারণ আমি বেসিক্যালি আমরা হালকা করে একটুখানি স্টাইল সোয়াইপ করে নিয়েছি, সেটা আমরা বলিনি। বেসিক্যালি আমাকে তো সবাই মোটামুটি আপনারা চেনে নি। তো আমি বেসিক্যালি সবসময় সফট গ্ল্যামি লুক করে থাকি। হ্যাঁ, মানে ও বেসিক্যালি হেভি গ্ল্যাম লুক ইউজ করে, আর আমি সফট গ্ল্যাম ইউজ করি বেশিরভাগ সময়। তো আমরা একটুখানি আপনাদের না বলে স্টাইল সোয়াইপ করে নিয়েছি। তো অল ওভার ভিডিওতে আমরা বিশাল মজা করেছি, আমাদের খুব মজা হয়েছে ডিউরিং শুট। আর অফ ক্যামেরায় যিনি আছেন সেও থ্যাংক ইউ। So if you guys like this video, then please like and share this video, and also subscribe my channel and hit that bell icon, because each and every time I upload a brand new video, you will get a notification like, you know. So goodbye.